Naturally. Huyo haja avishwe sawa sawa. ISG. The band is quickly. No, very good. Naomba mama pia join chama. Mama kuja jiunge na sisi. Watu nani ambali? Karibu kwa chama. Asante sana. Karibu. Asante. Naone. Well done. Asante. Thank you very much. Baada ya hayo sasa kumkubalia kirasmi Mheshimiwa Eugene, sasa mimi katika nafasi yangu kama first deputy party leader namkaribisha yeye aweze kusema machache, aweze kutusalimu kama NEC, asalimie wa Kenya, alafu atuitie mgeni wa heshima. Welcome, Your Excellency. Oh, well, thank you so much. Stand on this side, on your left. Yeah. Asante. Wapi mic? Wapi wengine? Wapi wengine? Asante sana Mheshimiwa Atanasi Wafula wa Munyinyi, party leader wetu wa kwanza wa chama chetu cha DAP, ambaye kwa heshima kabisa amekubali kuniunga mkono kuwa party leader wa pili wa chama chetu cha DAP. Asante sana mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa James Orengo, ambaye amekubali kuwa mgeni wetu siku ya leo, na wote wageni waliofika, wana NEC, wanachama, nataka niwasalimu kwa salamu zetu za chama chetu cha DAP. Tukiwa kwa campaign tulikuwa tunasema Harambee, alafu mnasema DAP. Tukisema DAP mnasema mwamko mpya. Nina furaha sana ya kwamba mmenikubali niwe kirasmi mwanachama wa DAP, lakini pia kiongozi wa chama cha DAP na presidential candidate wenu wa DAP. Hongera. Na sio mimi peke yangu. Leo nina furaha sana kuwa hapa na mke wangu. Jue kuna wengine walikuwa nafikiria sina bibi. Huyu nikitunukiwa kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, huyu ndiye atakuwa first lady wenu. Na nataka mumzoe mapema. Mapema ndio best, ndio? Lakini pia msikie sauti yake. Mjue jina lake. Si ndio? Na nashukuru sababu mumekubali yeye pia ajiunge na chama. So officially sisi wote, mimi na familia yangu ni wana DAP. Let me invite my wife and my fellow DAP member. Awambie jina lake. Karibu. Asante sana. Wana DAP hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. DAP? Mwamko. DAP? Asanteni. Wageni wetu leo, mgeni wetu wa heshima, Governor wa Siaya,
Honorable James Orengo, our Deputy Party Leader, Mheshimiwa Munyinyi, our Secretary General, Mheshimiwa Eseli, Deputy Secretary General Masanja, na viongozi wote mlio hapa. Hamjamboni. Asanteni sana kwa kunipa nafasi hii kuwasalimia. Kwa majina mimi ninaitwa Lucy Wamalwa. Naona hii jina Lucy ni kama lina baraka, si ndio? We pray that it happens. Mheshimiwa Orengo, it is a great honor for you. Your mic in. It's a great honor to have you with us here. I have known you for very many years when you used to come to Kileleshwa, when Mike was living in Kileleshwa. So in the journey of democracy, fighting for the second liberation, we too, we were young, but we also played a role in that. And it is a great honor to have you here today. Sina mengi ya kusema, ila tu kuwashukuru wana DAP, NEC na leadership ya DAP nyote kwa kumtunuku mme wangu and now our party leader Eugene Wamalwa heshima kubwa hii. Amen. Na mimi yale nitafanya nitawaombea, na ninaomba pia Mwenyezi Mungu na jeshi la malaika wake wawabariki na wawalinde. Na wambariki na wamlinde, maana safari ya mbele naona inaenda kuwa ngumu, lakini tuna imani ya kwamba Mungu akitutangulia na Mungu akiwa nasi na akienda nasi tutashinda. Kwa hayo machache ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni. Wapi makofi tena ya First Lady. Asante sana. Nafikiri nina furaha sana, hata sina la kusema ila tu asante kwenu. Na niseme ya kwamba tukianza safari hii, tukizindua chama hiki tarehe 14 Disemba 2021, hatukuwa na wabunge, hatukuwa na MCAs, hatukuwa na magavana, na kuna wale walisema hii chama ya kijiji hakuna pahali inaenda. Leo nina furaha sana ya kwamba in just a year, kwa vyama 86, because this was the youngest party in Kenya, from number 86 tumekuwa number 5 in the Republic of Kenya. And ndio sababu tumekuwa tunasema this is not just the youngest party, but the fastest growing party south of the Sahara and north of the Limpopo. Because if we could achieve what we have achieved in just a year, tuwe na wabunge barubaru kama huyu Bwana Salasia, Engineer Maungu na wengine, tuwe na wabunge wa counties zote Kenya, in all regions of Kenya, tuko na wabunge wa county assemblies 41 wanatuwakilisha. Tuko na gavana Natembea ambaye ametuma salamu zake na amesema tuko pamoja. Umezipokea? Deputy governors wetu wawili pia wametuma salamu zao. Tuko na Bi Philomena ambaye ni deputy governor wetu wa Trans Nzoia, ndugu yetu Ayub Savula, deputy governor wetu wa Kakamega. Wote wametuma salamu. Umezipokea? Chairman wetu Bwana David Mchele alikuwa na shughuli kule Bungoma, zilimshika hakuweza kufika, amewatumia salamu pia. He's the founder chair of our party. Na nishukuru zaidi in a very special way Mheshimiwa wa Munyinyi na Mheshimiwa Eseli. These two gentlemen were the first members of parliament to join our party. Na wakati wametoka Ford Kenya kuja DAP, it was not an easy decision for them, coming to a new entity that was unknown completely.
But they came and they agreed to take leadership of our party as party leader and as Secretary General. For 1 year, they have been able to work with you, to work with us to achieve these results. So, Honorable Wamunyinyi, I salute you, my brother, for the good work you've done for the last 1 year. Honorable Eseli, our very able SG, we thank you and we salute you for your steady hand in leading this party. Na naomba wananek, ile heshima Wamunyinyi ametuonyesha siku ya leo, hata kwa nafasi yake akiwa naibu wangu, nataka muendelee kumpa hiyo heshima ambaye mmekuwa mnampa akiwa kiongozi wetu. Because he has shown great leadership and great humility. Na leo pia niseme ya kwamba nashukuru kunipa hiyo heshima ya kuwa your presidential candidate kwa ile kura ya urais itakuwa tarehe 10 mwezi Agosti mwaka wa 2027. Nataka niseme nimekubali. Nataka niseme nimeshukuru heshima umetunukia siku ya leo. Na nataka niwaambie I will not let you down. Lakini pia niwaambie ukweli wa mambo ya kwamba though you have made me your party leader and your presidential candidate, what is happening in Kenya today, as we have stated in our statement as a party, unless we fix the mess in IEBC, unless we have electoral reforms in our country, unless we fix the problem of electoral fraud in our country, and unless we address the issue of electoral justice in our country, then there will be no need to even vie in any election in this Republic of Kenya. Nasema haya sababu sisi kama wana Azimio tumesema ya kwamba the issue of IEBC is so sensitive that the Kenya Kwanza regime cannot handle it alone. We have protested and we have seen them move ahead, full speed, with the formation of the panel. Just yesterday, we had the announcement. They are moving on to now declare the seats vacant and to start the recruitment process. In spite of the protests from Azimio, in spite of the opposition that they are facing, they have said because they have bought enough members of parliament, and that is the main agenda they have, to buy as many members of parliament as possible so that they can have rubber stamps to rubber stamp whatever changes they want to make to IEBC, to our constitution. And we are aware they want to change this constitution. They want to increase the number of counties. And we are asking ourselves, fellow Kenyans, if we are unable to handle our existing 47 counties, and the Honorable James Orengo, the governor for Siaya, is here. They were in Naivasha. They were unable to agree from October. This government has not been able to disburse funds to our counties. So if they are not able to take care of the 47 counties, how are they going to take care of 52 counties? Hii inawezekana kweli? And they are hell-bent on going ahead to change this constitution. And we know that in the process of achieving the numbers they want, they also want to remove the term limit. That is why today, as I take over the leadership of this party, I'm so honored to have one of the greatest defenders of democracy in our country, the Honorable James Agri-Bob Orengo. This gentleman was a friend of my late brother Mike. He was a student of Mike at the University of Nairobi. He was a law student, and I was so honored that he was also my law teacher.
and my master when I did my pupillage as a young lawyer, and he taught me law, but he has also taught me politics. So I'm so honored that as I take over the leadership of this party and I start the journey, I have with me in the house my big brother and my mentor, James Agri Boborengo here. Where he has been, and he'll be talking to us about the journey of democracy in our country. Where our country stands today, we're at a crossroads, as one of us did say here earlier. And unless we do something to ensure that we defend our democracy, our country can slide back to the dark old days, to the dark Kanu days. It has happened before in our country that the old Kanu regime killed democracy, multi-party democracy in our country. It killed devolution at the beginning of our independence. We had a bicameral parliament. We had Majimbo, which was a devolution, an earlier version of devolution. But it was killed by Kanu. In the 80s and 90s, this country saw the worst dictatorship on the continent of Africa. And we had a president who actually declared Kenya a one-party state. That was the Kanu regime. But had we not had brave Kenyans, Kenyans of courage who believed in democracy, who came out to fight that ignoble regime, nothing would have changed in our country. Change does not just happen. There are those who make it happen. And today I'm inviting you, DAP members, fellow AZMIO members, to be the change makers. We must come out and fight for democracy. We must defend our democracy. In the 90s, our forebearers fought the Kanu regime that had its young Turks who called themselves YK92. But we had the young Turks that were with the other doyens of opposition who fought for that democracy. We were able to change this country back to multi-party status. Our constitution today still says Kenya shall be a multi-party state. But if we let UDA have its way, because UDA is a composition, and Kenya Kwanza for that matter, of the YK team, the younger team that was in the Kanu regime. In fact, when you say Kenya Kwanza, it is just Kanu reloaded. Sijui kama tunaelewana. And the Kanu philosophy was fuata nyayo. And these are students of Moi, wanafanya nini? Wanafuata nyayo. Na nyayo za Moi ilikuwa kwanza kuua vyama na demokrasia, and that is why he went to one party state. If we do nothing, and Edmund Burke says, evil triumphs when good men do nothing. We can go back to where we were in the Kanu days. Kanu dismantled all our parastatals. I come from Trans Nzoia, the food basket of this country. We had KFA, Kenya Farmers Association. It was one of the greatest premier organization of farmers. It was dismantled by that regime. As we speak today, the same Kenya Kwanza regime, that is Kanu ya leo, have started targeting the same parastatals. If we do nothing, we'll go back where we came from. Corruption was rife during those days. You can see the students who are fighting Nyayo, they go back to the college. Anyone who has been released, anyone who has been released, they have been put back to work because the regime has released. Unless we do something, we are going back there where we came from. And that is why today, as we start this journey, we want to call upon all those defenders of democracy. And one of their representatives, James Agri Boborengo, is here. We must go back to the trenches to fight, to defend democracy in its darkest hour, because that is what is happening in Kenya today. Jana, we saw what happened to Jubilee. Wanasema mwenzako akinyolewa, kichwa chako tia wapi? Weka maji. Wana DAP, yale yamefanyika Jubilee, yanaweza fanyika hapa kwetu. So lazima tuanze kuweka maji kichwa chetu.
wanatafuta hawa wabunge wetu usiku na mchana. Kuna mtu anaitwa Faruk Kibet, huyo ndio Mr. Moneybags, yeye ndiye amewekwa kununua hawa wabunge wote. I'm so proud of our MPs. As few as they have stood strong. Wamesema huko hawaendi. Makofi kwa wabunge wetu jamani. So Bwana PK, Engineer Maungu na wenzenu, tell them we are very proud of you. Sababu, be on the right side of history. History will judge you by where you stand. Na ile njia panda Bwana Masanja amesema hapa siku ya leo, ndio pale tunajipata kama taifa siku ya leo. And it reminds me of a poem by Robert Frost, where two roads diverged in the woods. And the poet says, I took the road less traveled, and it has made all the difference. I left the beaten path, the easy path. I took the one less traveled, and it has made all the difference. Where Kenya is today, we're in dark woods, and two roads converge in these woods today in Kenya. The Azimio route, the Kenya Kwanza route. We must make a choice as Kenyans. Whether we walk with the progressive forces that brought change to this country, that believe in democracy, that believe in devolution, or we walk with the retrogressive forces that kill democracy in this country, that is actually trying to kill